Oh my God. પાસપોર્ટ ને 5 વર્ષ થોડો આપે. certain reason છે પણ એટલે આવી જાય તો આગળ પણ સર એટલે તમારી સર્વિસ ઓબ્ઝર્વ સર્વિસ શું રીઝન છે? Sir, there are multiple reasons. On the page number of my application 3, sir, my daughter and son both are studying. My daughter is at UK, she is studying. Now my son is also wants to pursue some courses outside. Secondly, sir, my business is of cotton, cushy textile, sarees in business shape. My import export license from Rajasthan. Sir, for this reason, I have to go to the multiple countries for the fabrication and for the work of the cotton sarees. So now and then I visit for the business purpose and for my kids. For both the reason I want to first I have tender this application for this. And some my 5 lakhs rupees are also been deposited and multiple times I have been ordered for the travel. I have come back, I have redeposited the basket. So all the application on page 2 I have mentioned that. So last order was also I had annexed with my application. Earlier order, same order. Sir, only I just want to in the same case, which I want to put in the same case, the High Court has given the permission for the 5 years. In the same case, same accused number 78. આપણે ત્યાં લગી જાવ તો 5 મળે, અહીંયા 2 જ મળે. Sir, I am just putting my submission. I am just putting my submission. 2 વર્ષ જોઈએ છે, આજે કર દો. પાછા કર દો. Sir, I'll leave up to order. I'll leave up to that. I will record your submission. I am deeply Prima facie. While investigation and other issues, this information came to the audit that the accused number 1 was in possession of Saman exchange cash, which was found at his home during the first conflict. Accordingly, an investigation was taken up. So an FIR came to be registered with the APB Gandhinagar, which later converted to FIR number 7 of 25, which was thereafter transferred to Surendra. Accordingly, the investigation in the PMLA was also initiated finally, whereby it was found that the collector office of Surendra was using their office for generating the particular crime in the form of collecting the PD money in the form of PD money for processing this PLU application. The share which was calculated and divided among was to the effect of that 10% was kept by accused number 1 and the share of the accused number 2, that is its deputy collector, was to the tune of around 25%. 25% was taken with accused number 3, that is R.K. Oja. The clerk, accused number 4 and 5 was kept at the tune of 10%, and simultaneously with accused number 6. Accused number 6, accused number 2. In the complaint came to file thereafter, the attachment was passed with PO number 13 of 30 to the tune of 4.59. The POC that was identified in the case was the tune of 9.702. 9.7? 9.704 was identified POC in this case, out of which 4.59 has been attached for a different accused person, while PO number 13 of 23. Simultaneously, thereafter the complaint came to file, whereby we are relying upon 27 witnesses and 53 documents has been filed. There are considering the provisions of 223 of the BNSS, the opportunity of hearing that is being provided to the accused person. The report of the concerned superior officer has also been kept on record for giving the opportunity of hearing and with respect to the details of the offense that has taken place. Considering all the materials on record, there is a prima facie case for which the cognizant needs to be filed further. The sanction has also been kept on record, that is also the part of the argument.
Objection કોને તમારે? Number. Page 226 of the compilation that my learned sentence. I am only implicated on the basis of statement of the code. No other material against. And question number 13, my says only 4% were involved. In the next question, right after the break, he says now 5% or 6%. That is how I am implicated. Second, IORA portal no usage नहीं but IORA portal is utilized not only by me. I am said to be the custodian, but I am not the only one who uses that IORA portal. There are several other officers who can use that portal. My login logout credentials are not there. How was I utilizing that portion? That portion is completely missing, and there is no section 50 statement before your lordship which would implicate. That 15 statement by itself, if they say that it is incriminating, it would nothing matter. So no material against, because no material to even take process, take cognizance of the matter. That is how I have submitted two decisions of the honorable apex. Those are cited in the arguments also. One instance concerned with the PMLA case, where para 37 is cited. I am 50 of the judge. I am 8 with the person. You read para 48. I see that, but then therefore the threshold, two things are talked about here. This is for a bail, but then 45 is talked about and then said that the threshold is qua acquittal. It says you have to show that you have a case qua acquittal, that is how we consider if there is a good case for bail. They were considered for bail. Most certainly, but you know, 50 is this one. That is Then how. that statement whether that is to be tested. So I have, therefore there is no statement to us. That is my submission. But then other evidence would be there. There is no other evidence. There is no bank account. Then how, if there is no statement, then how this your judgment would help you? Therefore, the co-accused statement. Sir, co-accused statement saying that these persons were always also involved with me is being taken to task so that I can be implicated. So even if 50 is to apply, it has to apply to the contours of leaving beyond section 30 of the Evidence Act. So This is how this judgment will apply. when it can be done? At what stage? Only at the stage where your lordships had referred. My case is that these are the judgments where there was no pre-cognizance stage. So even if they say that this is beyond the stage of framing of charge, I go a step ahead and say that there is no case for me so that you can at least take cognizance. That is how I am before you. No other evidence, 18,000 rupees khata that is seized. No other property seized, no material. 18,000 rupees say 14% also does not satisfy, according to what they say. So they have also gone one step ahead by not arresting you. That's right. Therefore, I think they have some propriety in that fact. But therefore, my case is a little stronger as compared. But their stand is also much stronger. You are relying upon Prem Prakash, who had to go to the Honorable Apex Court for getting bail. And there this certain observation are made with specific para 48. The observation for 45. 45 But then you will have to show a case till acquittal. Only in that situation, after examining evidence, I will give you. That is what the Honorable Apex Court. Okay. These witnesses' statements are considered, and that's how the bail is granted. There is a second decision also that even at the stage of framing of charge, if I am instigated only on the basis of statement of the co-accused,
then your lordships have all the powers to discharge. Those are the two judgments. That is statement under section 161, your second Most judgment. certainly, but sir, 30 will still apply in my submission, even if 50 of the PML is. But taken. whether it applies or not, for that, It is there. it has to be 30 tested. applies. Therefore, 30 applies, there are markets and Prem Prakash has said. Prem Prakash is section 50 statement. It compares 50 with 30 also, that is. It compares, but what would play in different field? I would submit not so, because your lordships. You would submit, yes. 30, I will certainly, I have to put my perspective. You are doing your best effort. Because 50 and 30 both are put into perspective in Prem Prakash. that Both is- judgments, see, one judgment says about 50, one judgment says about 161 statement. Now you are preparing the recipe by both this judgment. I am not doing. No, you should do it because you are developing something. You may be right Because also. Prem Prakash has cited 50 and 30 both. That is how I put it, Your Honor. But, that is my submission. And I would have put the login credentials, all that are also not put forth. My statement itself is also not on record, therefore no case for that is the submission. Since there is a opportunity of being heard at the time of cognizance, You are for number, Your Honor, I would like to you are for highlight number, accused number 4. you are for number. My four. OC. I would like to highlight some issues. At the time of search and seizure, nothing has recovered from me. This complaint has filed against me only on the basis of the statements which I have given. Your And- statement Yes, under section 50. yes. Only on the basis of those statements, this complaint has filed against me. There are no supportive evidence to that. Who think? That is all. હવે કોઈને object? Number 2 માટે objection, A.H. Patel. તમે join કરો ત્યાંથી. VC માંથી જોડવા. His bail is pending, number 2. So we'll wait for him. Other of your. Number 1, no objection. एक नंबर तरफे नो. Number 2 तो waiting. Number 3 RK ओझा. તમારું એક મિનિટ ચાલો તમને મેં હવે તમારે શું કેવું છે? મારા પતિએ આપઘાત કર્યો કેસ મારી સામે દાખલ કર્યો. એક મિનિટ થઈ ગયા. આવા આજે સાહેબ પોલિસી જે છે ને એ પોલિસીમાં સાહેબ હું ગમે કરી ગયો છું. નામદાર કોર્ટે સ્ટે ના આપ્યો અને અપીલ પીરિયડ પછી સાહેબ મને પોલિસીએ મારી રકમ આપી છે. એ પહેલા મને કોઈ રકમ આપી. બીજું સાહેબ હાલના જે વકીલ સાહેબ શ્રી છે એની દલીલ સ્ટે માટે છે. પણ હવે સાહેબ કેવું છે કે પેમેન્ટ મને મળી ગયું છે અને એ બી અપીલ પીરિયડ બાદ મળી સાહેબ. અપીલ પીરિયડ મેં નથી માંગ્યું સાહેબ. અપીલ પીરિયડ બાદ માંગ્યું સાહેબ પેમેન્ટ. ઓકે તમારા બંનેનો પેલો રાઈટ છે કે નહીં તો ડિસ્પ્યુટ પેન્ડિંગ ટ્રાયલ કોર્ટમાં તમારા બંનેનો યસ સર એ તો પેન્ડિંગ સાહેબ. હા અત્યારે એમને પૈસા આપી દીધેલા તમને તો આપવાનો પ્રશ્ન નથી થતો. જી સર. ઓકે હું ખાલી એટલું કરી શકીએ કે તમારી ટ્રાયલ એક્સપીડાઇટ કરી દઈ. પ્લીઝ સર. તમને જે રકમ મળી છે એ ફિક્સમાં મૂકી દો. જી સર. એનું ઇન્ટરેસ્ટ તમે લઈ શકશો અત્યારે. સર પણ પોઝિશન સાહેબ એવી છે કે બે વિધવા છે પેમેન્ટ મળ્યું અને આટલા સમયથી જે લોકોની ફી બાકી હતી જે લોકોના દેવા ચડેલા છે એ ચૂક્યા છે એમને સાહેબ એટલે એટલી એમનો નમી પાસે રહી નથી સર. અત્યારે પોઝિશન એવી સાહેબ આટલા વર્ષથી કોર્ટ કેસ ક્યારે તમને મળી પૈસા ક્યારે મળ્યા છે? પૈસા એમને મળ્યા 8/4 સર. 8 8/4 સર. ના એમને નથી બોલાવવાનું. એ સર પોઝિશન એટલે આટલા વર્ષોથી જે કેસ લડતા આવે છે એનો ફી એનું એવું સાહેબ છે. એ બધી વાત બરાબર જી સર. પણ એમાં નથી પડતા અત્યારે. તો અત્યારે કેટલા પડ્યા તમારી પાસે? કેટલા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે? ઉભારી 3 લાખ. સર વિધવા પાઈ સાહેબ આ રિયાલિટી આ છે વિધવા હવે આટલા વર્ષો સાહેબ લડતા આવે છે. બીજું કે સાહેબ બેકિંગ નથી કે એનો બીજું કે ઘરમાં કમાવાવાળો વ્યક્તિ હોય તો એની પાસે પૈસા પડે. તો બરાબર છે પણ આ બાજુ મધરી છે ને સક્સેશન પ્રમાણે તો હવે પ્લીઝ આપ સાહેબ કદાચ ટ્રાયલ પૂરી થઈને એમને ન પણ મળે. આપ સાહેબને વાત કરું સાહેબ કે વિધવા બેન તરીકે એમણે જે ફેસ See, કર્યું there are- એમને
આગળ પાછળ છે સર. You are also right. કા બે જો સમાધાન કરતા હોય તો એમ કયો. ચલો. અને એમાં તો તેનું વાત કરી લ્યો એમના ત્યાં બરાબર. કારણ કે બહુ નોમિનેશનમાં તમારું નામ છે એટલે તમને એવું લાગે કે યસ યુ આર ધી, પણ જ્યારે પેલો પર્સનલ લો પણ લાગુ પડે એટલે નોટ કે એન્ટાયરિટી અમાઉન્ટ એને મળી જાય એવું પણ નથી. કારણ કે મારી પાસે અપીલ છે એટલે મેરિટ ઉપર હું કઈ નહીં કહી શકું. બીજું ખાલી એક વસ્તુ એડ કરવી કે એમને કીધું કે બીજી કોઈ ઇન્કમનો સોર્સ નથી સાહેબ. આર્મીના ની સાહેબ લગભગ અરાઉન્ડ 25 લાખ રૂપિયા ક્લેમ કરેલા છે એમની પાસે જ છે. એના માટે બી હવે આર્મીમાં પોસ્ટિંગ સારો કરવાના છે. એના કે ભાઈ આ એક્સપાયર થઈ જાય આર્મી પર એટલે જે પૈસા મળે એ સાહેબ હવે ક્લેમ કરી દીધેલા છે. એટલે એવું નથી સાહેબ કે ખાલી આ પોલિસી ઉપર જ મેં સાહેબ મેં એવું કીધું ઇન્કમ સોર્સ નથી, એવું નથી કીધું કે હા હવે ઇન્કમ સોર્સ નથી એવું નહીં. 20 લાખ રૂપિયા એ લોકોને મળે તમને નથી મળે સાહેબ. અમારા ક્લાયન્ટ ક્યાં મળે? મને સાહેબ એવું કીધું છે, હું પૂછ્યું ને મેં મતલબ જેનો પ્રવત ગયા કન્ફર્મ થઈ જશે. કીધું કે એ પૈસા એ નહીં મળે. 23 લાખ રૂપિયા મને 40 લાખ 40 લાખ હતા, 20 લાખ સાહેબ એમને મળી ગયા. और मेरा केस क्लियर होने के बाद હા આપણે તો પછી 4-5 વર્ષ પછી મળ્યા સાહેબ. આનો રસ્તો હું આખી અમાઉન્ટ જેમ નથી કરતો એઝ પર સક્સેસન રાઈટ છે. મારી અડધી અમાઉન્ટ આપજો સાહેબ. પણ એને 40 માંથી 20 તો યુ હેવ ઓલરેડી ગોટ. જી સર. You have already got out of 40 you have got 20 lakhs. Now dispute is of 12 lakhs. She has happily given you 20 lakhs. Yes. And she has signed the document. હા સર સાહેબ હું આ સાહેબને એક ધ્યાન દઉં. Whatever procedure is there, a loco any procedure, but ultimately you have got. See, she has lost her husband, you have lost your son. One thing. કેટલું મેરેજ લાઈફ હતું? 2011 માં મેરેજ થઈ 2011 સાહેબ 7 વર્ષ 18 માં એટલે almost 7 years. So for 7 years she was the wife. And they were residing separately from you. Now you have one son with you. Yes, sir. Okay. What is your age? 63. You have got 20 lakhs. ક્યારે આપ્યા છે? સાહેબ 19 માં મળ્યા, મને તો સાહેબ 24 માં મળ્યા. પણ બંનેને મળ્યા છે. મને પ્રોવાઈડ થયા પણ મને બીજા 24 માં મળ્યા, જ્યારે એમને તો 19 માં મળી ગયા. મને તો સાહેબ એક્ટિકલ છોડીને મને આપ્યા. તમામ મલ્ટીપલ જો સાહેબ આ એક શોર્ટ એક ઇશ્યુ શોર્ટ થાય હું સાહેબ એટલે બીજો કોઈ ઇશ્યુ નથી કરવો. મલ્ટીપલ લિટિગેશન છે. ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ છે, બીજા બધા સૂચિત પેન્ડિંગ છે. તો બંને જણા સાથે બેસે તો સાહેબ આખા નેપાળ વસ્તુ આવી જાય. પણ તમારે હવે એક જણાવવું જોઈએ. હા યસ this should have been સાહેબ મને જે પ્રમાણે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપ્યું મને ના પણ see એક અરે હું એના માટે સોરી બોલું છું સાહેબ. મારી તરફ ધ્યાન પાડવું હું મિસ્ટેક થઈ. એટલે you have got substantial amount and she has said before the open court કે મેં મારી પાસે હતા પૈસા 12 લાખ મળ્યા મને હમણાં તો પછી મેં આપ્યા બી ખરા. she is not hiding anything. બારમાંથી નથી આવ્યો તો એ તો આર્મી મળ્યા સર. એમાંથી 20 એમને મળ્યા. એ 20 એ તો તમને 40 મળ્યા એમાંથી 20 તમને મળ્યા અને 20 એમને મળ્યા. એ તો ફેક્ટ છે. એ બંને માટે કોઈ ડિસ્પ્યુટ નથી. હવે રહ્યા આ LIC ની પોલિસીના 12 લાખ તો તમને એમાં 12 મળી ગયા તમને. એમાં આનો ક્લેમ છે. આના સિવાય બીજા શું ડિસ્પ્યુટ છે? આના જે ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ પેન્ડિંગ છે એમે બીજી પ્રોપર્ટીઝમાં ક્લેમ કરેલા છે. આમે બી ડોમેસ્ટિક એમની શું પ્રોપર્ટી છે હસબન્ડની? અમારે આમ કોઈ પ્રોપર્ટી તમારી પ્રોપર્ટી પર ક્લેમ કર્યો ને ગામડાની પ્રોપર્ટી બધું છે એમાં ક્લેમ કરેલા. દાવો ચાલે કે ચાલે છે ચીપ પર દાવો ચાલે. મેં ક્લેમ કર્યું સર બીજું કાંઈ એટલે એમાં છે ને તમારે એમના હસબન્ડ નો રાઈટ આવે એટલા પૂરતા. હા સર એ રીતનું તમારી પાસે શું પ્રોપર્ટી છે ત્યાં? પ્રોપર્ટી તમે અહીંયા મકાન છે બરાબર. ગામડે છે. અને બાકી ગામડે છે. ગામડે ગામડે છે ગામડે ક્યાં આગળ? આપણે યુપી. યુપી માં. અને બેન ક્યાંના છે? તમે ક્યાં છો? MP ના એમણે MP. અને ત્યાં whether she is aware of the property which your client is having at village?
મારા ક્લાયન્ટ એવું કેવું નથી કે મારી સામે કેસ થયો એટલે હું ગઈ 40 દિવસ કસ્ટડી મારો તો 20 તોલા સોનું છે મારી સામે મારો 20 તોલા સોનું ની પાસે પડી છે મારા સાહેબ કશું નહીં મારો 20 તોલા સોનું મારો પાછો આપી મારે કઈ જોયું આપ્યું છે મને 20 તોલા મારું સોનું પાછો આપે મારા આ નથી જોતા એ પૈસા મને પાછા એમ કયા પૈસા કયા મારો 20 તોલા સોનું પાછો દે મારો કોઈ ક્લેમ છે ઉપર ડોમેસ્ટિક બી પાછી જતી છે નહીં એવું નહીં, અત્યારે તો 1.5 લાખ રૂપિયાનું તોલું કોનું છે અરે સર પણ આ એમની અત્યારે એટલે હાલી 20 તોલા ગણો તો 30 લાખ રૂપિયા થાય એટલે તમે 12 લાખ જઈને 30 લાખ માંગો છો અને હજી એ 20 વાળું ડિસ્પ્યુટમાં હોય ને તમે બી કહેતા એનું બી વી ડોન્ટ નો હુ ઇઝ રાઈટ હુ ઇઝ રોંગ અને એમનું છે એટલે કોનું છે એમનું પોતાનું એના મધર ફાધરે આપ્યું એવું છે છે બરાબર કઈ રહેતા હતા જ જુદા ને પણ એવું નહીં લોકો તો જુદા જ રહેતા હસબન્ડ વાઈફ બંને હા, આ તો કોઈની અમદાવાદમાં રહે તો આમની પાસે ક્યાંથી હોય તમને એવું નહીં કે મારા હસબન્ડને આત્મહત્યા કરી તો તો સર મને કસ્ટડી હું તો કશું લઈ જ નથી કે છે હું 40 દિવસ કસ્ટડીમાં જતી એ તો એમને સુસાઇડ ક્યાં કર્યું એમને પુનામાં સર આ લોકો ક્યાં રહેતા હતા અમદાવાદ અમદાવાદમાં જી તો સર પણ મને તો સર ડાયરેક્ટ કસ્ટડી નહીં મને તો લઈ જવાનો રાઈટ ચાન્સ જ નથી મળ્યો સર પણ તરત જ કસ્ટડી એટલે તો ક્યારે લીધી કેમ લીધી સુસાઇડ નોટ હતી આ સુસાઇડ વાળી હા તો પછી ચાલો આમાં કઈ કરવું હોય તો કયો નહીતર પછી ઓર્ડર બાકી તમારે કરવું હોય તો પતી જાય એવું જ છે એમાં બીજું છે દરેક મેટરમાં હું નથી આવતો અમુક મેટરમાં બીજા વકીલ સાહેબ આવે એટલે સાહેબ એ બેસીને વાતચીત કરો મને કઈ વાંધો નહીં સર હું સર મેટરમાં મેં લિંગરિંગ કરવા નથી માંગતો સર જો સેટઅપ થતું હોય બંનેનું અને સોલ્યુશન આવતું મને કોઈ વાંધો નહીં સર વાત ખોટી છે કારણ કે એ પછી છે ને એક્ચ્યુઅલમાં કોઈ સમાધાન નહીં કરવા માંગે ના આ બની થશે ફરી પાછું કે ભાઈ હવે સમાધાન થઈ જાય હવે મને આ किसी दूरी में होगा अगर किसी को कोई टच नहीं किया होगा ना એને 8 વર્ષ થયા તિજોરી ખોલી નો હોય તો બને જ નહીં possible અને તિજોરી એમને ત્યાં પડી હશે પણ રહેતા હતા તમે પુના તો તિજોરી કેમ ત્યાં ગઈ બધું કારણ કે બધું જોડે નતા લઈ ગયા અને ટ્રાન્સફરેબલ જોબ હતી આમાંથી કેટલા એકાઉન્ટમાં પડ્યા છે એલઆઈસી ના પૈસા વેરીફાઈ કરાવીશું એવું સાચું બોલો આપણા પોર્ટલ પર સ્ટેટમેન્ટ કારણ કે 12 લાખ રૂપિયા બધી ખોટું નહીં બોલો જે સાચું બોલો કારણ કે બીજું કઈ અત્યારે ઓબ્ઝર્વ કરશું તો બી એ પાછું આ કોર્ટનો ઓર્ડર માનીને પછી સમાધાનમાં ચાલશે એપ્રોપ્રિએટ ઓર્ડર ની વાત કરી જે અમાઉન્ટ છે એ એનીમાં નામદાર બોર્ડ ડિસાઈડ કરશે એવું નહીં અત્યારે 3 પડ્યા છે 3 ફિક્સમાં મૂકી દો તમે સર જમાદારની કે બોલતે ફિક્સ ઓપરેશન એવું બધું નહીં અત્યારે આપણે તમે 12 માંથી 3 લઈ લીધા છે હજી એમનું બી ડિસ્પ્યુટ તમારે ચાલશે એટલે બેટર છે કે તમે રાખો એના ઉપરથી ઇન્ટરેસ્ટ અર્ન કરજો તમને 20 લાખ તમને બી મળેલા છે 20 લાખ એને બી મળેલા છે મેનેજ તમે ઇન્ટરેસ્ટ અર્ન કરજો અને અંડરટેકિંગ કે ભાઈ જો હું ત્યાં હારી જઈશ જે કોર્ટમાં મેટર આવશે બે પાર્ટી અબાઇડ કરશે એને નામદાર બોર્ડ પણ હું એ જ કહું છું કે અત્યારે તમે હું તમારા બેના સબમિશન રેકોર્ડ કરી દઈશ કે ભાઈ 12 લાખ રૂપિયાને ચૂકવાઈ ગયા છે બીજા ડિસ્પ્યુટ પેન્ડિંગ છે એટલે અત્યારે ટ્રાયલ એક્સપીડાઇટ કરી દો અને તમે અંડરટેકિંગ આપો છો કે મારે આ 12 લાખ રૂપિયા એલઆઈસી માંથી અત્યારે 3 લાખ પડ્યા છે તો હું એને ફિક્સમાં મુકાવી દઈશ અને હું એમાંથી વાપરીશ નહીં કોઈ અને ટ્રાયલ કોર્ટનું જે જજમેન્ટ આવશે તો બે પક્ષકારોને બંધન કરતા તો ખાલી વસ્તુ મારી એક રિક્વેસ્ટ છે કે ચોથા મહિનામાં પૈસા ક્લેમ કરીને 12 લાખ અને અત્યારે બે એવું છે કે 3 લાખ જ પડે 3 લાખ રૂપિયા બે મહિનાની અંદર 9 લાખ રૂપિયા સાહેબ પણ હવે એ કોણ નક્કી બહુ કરશે મોટી વસ્તુ છે સાહેબ બહુ મોટી વસ્તુ છે
એમને કીધું હું સાહેબે કીધું કે 3 લાખ પડાવી હું માંગી લઉં પણ સાહેબ 9 લાખ રૂપિયા 2 મહિના વખત હું બી ના વાપરી શકું તો કોઈ ના વાપરી શકે સાહેબ. I would not have considered her say or your say, જી સર but she said માંગી શકે maybe it is a admitted fact. Therefore, there was no reason for consider. But her lawyer was not knowing that 20 lakh is. So she voluntarily said that I have signed. તો વાંધો નહીં સર હું ખાલી એમનું ખાલી સ્ટેટમેન્ટ રજૂ કરते ને છેલ્લા બે બસ એ એની સાથે જ કરે સર રજૂ કરते કયું? 3 લાખ રૂપિયા જમા કરે સ્ટેટમેન્ટ રજૂ કરते 3 lakh rupiah. 3 લાખ રૂપિયા નામદાર કોર્ટે કીધું કે જમા કરાવવાનું નહીં, એ FD અત્યારે- કરાવી દીધું સાહેબ. FD એટલે આ ફોર્મમાં જ FD કરાવી દીધું અને સાહેબ એવું નથી કીધું ના, ના, FD કરવાનું. FD એના એકાઉન્ટમાં જ કરી દેશે. એની ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ અત્યારે લેશે. પછી ટ્રાયલ કોર્ટે જે આપ્યું છે ફાઇન્ડિંગ કે નોમિનેશનમાં છે એના ઇન્ફ્લુઅન્સ થયા વગર સ્યુટ મેરિટ ઉપર ડિસાઇડ કરશે અને હું એક્સપીડિએટ કરી દઉં છું સ્યુટ. પણ સાહેબ કાલ ઉઠ્યા તો આપણી નાખશે તો સાહેબનો order છે, ફિક્સમાં છે ને હા, એનું order અંડરટેકિંગ છે. ટ્રાયલ કોર્ટ Binding સમક્ષ છે. આપશે. હા, binding છે. કે સાહેબ હું પછી પ્રોસેસથી જાહેર કરી દઈશ કે ID નંબર so and so છે. સાહેબ ઇન્ટરેસ્ટ નું સાહેબ એમનું ખાલી ઇન્ટરેસ્ટ નું સાહેબ ભલે સાહેબ અંદર જમા કરવું સાહેબ પછી See, આપણે one minute. પછી ઇન્ટરેસ્ટ માટે સાહેબ એક્ઝિક્યુશન કરવું પડે. 1 minute. He seems to be the son of mother. Yes, sir. So it is his responsibility to maintain. Right. She is a lady, now he has lost her husband. She do not have any other further support, except might be father or I don't know. We don't know. But at this age, even her parents would not be in such a situation because they would also have to look after his son, his son's wife, and there might be restrictions. So let interest go to her. And whatever decision comes, the court will take care of it. Because you have, see, you are arguing for personal law. So if we consider the personal law, the share of mother, share of wife, share of children, that would be a different thing. Had they got some children, then even mother would have got less amount. Then major portion would have gone to the son. And you are already having one son. He can look after you. Your village property is with you. As per her say, maybe you might, we don't know nothing. Ornaments are with you. Maybe you might be having, not having, that would be subject matter of other dispute. Get that settled. So far as this issue is concerned, let 3 lakhs rupees be with her. Okay. That would be kept in fixed deposits. He will file an undertaking before the trial court. And subject to, without being influenced by the trial court, since nomination is there. એમ કરીને હું ટ્રાયલ એક્સપીડિએટ કરી દઉં. You both will cooperate the trial. And by that time, if you feel that there are chances of settlement, then both of you can go for mediation. Please. That can be done. I know this.